Halo. Yeah, Patrick Prime hapa. Sasa leo tuko na hii mashini. This is the most selling machine yenye iko kwa market na inajiita HP EliteBook 840 G5 na G6, the same model. Hii mashini inakuja ikiwa kwa i5 ama kwa i7, 8GB ama 16GB, 512 SSD ama ikiwa na 256 depending na venye unataka. But ukiona pia mashini iko sana kwa soko as in selling, bado utapata hiyo mashini sana kwa workshops, na it is among mashini zenye ziko sana kwa workshop yetu. Ikikuja kwa shida za screen, either mtu umenunua mashini na either unatembea kwa street, iko kwa bag inaanguka, screen inavunjika, ama saa zile unakunywa chai huko kwa ofisi then maji inamwagikia, ama pia inapata power surge, unapata mashini yenyewe imefry motherboard. So Different Solutions ama Lustech Computers ndizo zile website zenye zinaweza kukuguide kupata spare parts za hii mashini. We have the best prices for this model, that is 840 HP EliteBook 840 G5 ama G6. Tuko na screen yake, tuko na battery, tuko na chargers, tuko na keyboard yenye ni backlight na non backlight, fan yake, SSD RAM, na pia tuko na housing kesi. Unapata imedunda, imekunja nini. Lakini sasa leo tuna replace motherboard. We are having the motherboard for this model. Hii ndio motherboard ya EliteBook 840 G5 ndio hiyo, na tuko na motherboard ya Core i5 na Core i7. So unahitaji any of them, unaweza ingia ushop hapo kwa page yetu, that is www.theprimesolutions.co.ke ama laptoprepair.co.ke. Hizo ni website mbili zenye tumeweka offer na bei zetu kwa chini sana. Any product, any spare part ya laptop, ukiingia pale kwa hizo website mbili, we are having the best prices. Na ukikuja useme umeona products ama umepata bei yetu kutoka kwa website, tunakupatia bei zaidi, tunapunguza. So now we are going direct kwa hii mashini kubadilisha motherboard. Kitu ya kwanza kubadilisha motherboard ya mashini ni kufungua huku chini. Unafungua. Na ukiwa kwa workshop kuwa na tools. Kuwa na tools za kufanya repair. So HP 840 G5 motherboard replacement. It is as simple as this. This is the keyboard. There are some screws here.
Here is the old modem, the old motherboard. Here's the VGA and the keyboard and the screen connector to the motherboard. This is the touchpad. Make sure that everything is well. Why -0? Usaidie box. So make sure that all the screws are very well screwed. The motherboard should have the cooler paste. Make sure that all the peripherals and the Wi-Fi dongles, the areas, the speakers are all connected. Here is the tab of the fingerprint connector, and also the CMOS. After doing that, connect even the switches and everything, the touchpad. After that, then you have to weke charger, uone kama mashine yako itafanya. Kitu ya kwanza uone power imedetect hivyo, na by default ukiweka motherboard mpya inafaa ikuje imeenda on. Na sasa ngoje tuone display. The machines restarts 2 times, then after there tutaona display imekuja. Na anytime unaweka motherboard mpya, like umeona inakupatia hiyo error, but with some time you go for BIOS na una clear. For the next video nitakuonyesha how to clear that error yenye imekuja hapo, so unaweza to follow, subscribe na uweze kupata pia more of that. So this error, how to remove this error? System is putting on a manufacturer program mode. On the next video nitakuonyesha how to remove that. And now the machine is perfect na it's good to go to the client. So from hapo funga now the battery, kuangalia kama battery ina charge.
keyboard inafanya na kila kitu, uone kama itakuwa sawa. That's the best. There you are for the new motherboard HP 840 G5. Tunakuja hapa na tunakupatia bei poa. Tutembelee. Thank you.